সো আজকে ভিডিও বানানোর কোনো প্ল্যানিং ছিল না। আজকে আমি ভিডিও বানাচ্ছি তার একটাই কারণ হচ্ছে আমি কিছুক্ষণ আগে একটা বই পড়ছিলাম। সে বইটা পড়ে বেশ ভালো লাগলো। পড়ছিলাম মানে জাস্ট কিছুটাই পড়েছি, বাট খুব ভালো লাগলো। তো আমি ভাবলাম যে চলো তোমার সাথে শেয়ার করি বইটা। বইটা হচ্ছে এইটা। আমি জানি তোমরা সবাই এটা উল্টো দেখছো, স্বাভাবিক ব্যাপার। তো আমি বলে দিচ্ছি নাম কি। বইটার নাম হচ্ছে দ্য স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ, মহাত্মা গান্ধী অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি। তো বইটা জাস্ট আমি কিছুটাই পড়েছি অ্যান্ড আমার খুব ভালো লাগলো বইটা, তাই জন্য ভাবলাম যে একটুখানি শেয়ার করি। এই বইটা আমাদেরকে মানে সাজেস্ট করা হয়েছিল আমি যখন মাস্টার্স করছিলাম। সেই সময় আমাকে না অ্যাকচুয়ালি মানে আমাদের সবাইকেই সাজেস্ট করেছিলেন আমাদের ম্যাম যে বইটা পড়ার জন্য। বাট কোনো কারণেই হোক, কোনো একটা কারণবশত এই বইটা আর আমার পড়া হয়নি। বাকিদের তো জানি না, বাট আমার তো পড়া হয়নি। তো সেদিন একটা ভিডিও বানাচ্ছিলাম, তো তখন বইটা ইউজ করলাম অ্যান্ড ভাবলাম যে চলো বইটা পড়ি, একটু ভালো লাগবে নিশ্চয়ই, ভালো বই। তাই জন্য আজকে একটু পড়ছিলাম, দেখলাম না সত্যি ভালো। তোমাদের সবার একবার হলে পড়া উচিত। হয়তো অনেকেই বইটা পড়েছো, অনেকে বা পড়োনি। যারা পড়োনি তারা অবশ্যই একবার বইটা ট্রাই করতে পারো, বেশ ভালো বই। অ্যান্ড এটা বলার যে আমি জানি না বইটা পড়া শুনে তোমাদের কেমন লাগবে বা কী লাগবে, এটা খারাপ লাগবে বা ভালো লাগবে, আই ডোন্ট নো। বাট হ্যাঁ, যদি ভালো লাগে সেটাও জানাবে, যদি খারাপ লাগে সেটাও জানাবে, সব কিছু জানাবে কমেন্টে। এটা জাস্ট একটা ক্যাজুয়াল ভিডিও, ASMR নয়, ধরতেও পারো ASMR হিসেবে, কারণ সফট স্পোকেন হিসেবে। তো চলো শুরু করি। আর হ্যাঁ, আমার ইংলিশ উচ্চারণ খুব খারাপ, তো একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও, ঠিক আছে? চলো শুরু করা যাক। এটার আই থিঙ্ক অনেকগুলো চ্যাপ্টার্স রয়েছে, আমি জানিও না কটা চ্যাপ্টার রয়েছে অ্যান্ড অল। ওকে, পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3, পার্ট 4, পার্ট 5, পার্ট 5 শেষ। পেজ হচ্ছে গিয়ে পেজ কোথায় শেষ হচ্ছে, আচ্ছা 43টা চ্যাপ্টার্স অ্যান্ড পেজ নাম্বার ইজ 446। তো এটা অনেক বড় বই। আপাতত আমি একটাই চ্যাপ্টার শেষ করি। একটা চ্যাপ্টার শেষ করতে পারবো কিনা জানি না, কারণ একটা চ্যাপ্টার শেষ করতে গেলে ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে। অ্যান্ড আমি ফ্যান বন্ধ করে ভিডিও করছি, প্রচণ্ড গরম করছে, কারণ ফ্যান চালালে ফ্যানের আওয়াজ আসবে। তো চলো শুরু করি। ফার্স্ট চ্যাপ্টার, বার্থ অ্যান্ড প্যারেন্টেজ। The Gandhis belong to the Baniya caste and seem to have been originally grocers. But for 3 generations from my grandfather, they have been prime ministers in several Kathiawar states. Uttamchand Gandhi, alias Uta Gandhi, my grandfather, must have been a man of principle. State disgrace compelled him to leave Porbandar, where he was Diwan, and to seek refuge in Junagadh. There he saluted the Nawab with the left hand, and someone noticing the apparent discourtesy asked for an explanation, which was given thus: the right hand is already
place to Porbandar. Um, Uta Gandhi married a second time, having lost his first wife. He had four sons by his first wife and two by his second wife. I do not think that in my childhood I ever felt or knew that these sons of Uta Gandhi were not all of the same mother. The fifth of these six brothers was Karamchand Gandhi and alias Kaba Gandhi, and the sixth was Tulsidas Gandhi. Both these brothers were prime ministers in Porbandar, one after the other. Kaba Gandhi was my father. He was a member of Rajasthani court. It is now extinct, but in those days it was a very influential body for settling disputes between the chiefs and their fellow clansmen. He was for some time Prime Minister in Rajkot and then in Vankanir. He was a pensioner of the Rajkot state when he died. Kaba Gandhi married four times in succession, having lost his wife each time by death. He had two daughters by his first and second marriages. His last wife, Putli Bai, bore him a daughter and three sons, I being the youngest. My father was a lover of his clan, truthful, brave, and generous, but short tempered. To a certain extent, he might have been given to carnal pleasures, for he married for the fourth time when he was over 40. But he was incorruptible and had earned a name for strict impartiality in his family as well as outside. His loyalty to the state was well known. An assistant political agent spoke insultingly of the Rajkot Thakur Sahib, his chief, and he stood up to the insult. The agent was angry and asked Kaba Gandhi to apologize. Then he refused to do and was therefore kept under um, detention for a few hours. Sorry. But when the agent saw that Kaba Gandhi was adamant, he ordered him to be released. My father never had any ambition to accumulate riches and left us very little property. He had no education save that of experience. At best, he might be said to have read up to the fifth Gujarati standard of history and geography. He was innocent, but his rich experience of practical affairs stood him in good stead in the solution of the most intricate questions and in managing hundreds of men. Of religious training he had very little, but he had that kind of religious culture which frequent visits to temples and listening to religious discourses make available to many Hindus. In his last days, he began reading the Gita at the instance of a learned Brahman friend of the family, and he used to repeat aloud some verses every day at the time of worship. The outstanding impression of my mother has left off on my memory is that of saintliness. She was deeply religious. She would not think of taking her meals without her daily prayers, going to Haveli. The Vaishnava temple was one of her daily duties. As far as my memory can go back, I do not remember her having ever missed the Chaturmas. She would take the hardest vows and keep them without flinching. Illness was no excuse for relaxing them. I can recall her once falling ill when she was observing the Chandrayana vow.
but the illness was not allowed to interrupt the observance. To keep 2 or 3 consecutive fasts was nothing to her. Living on one meal a day during Chaturmas was a habit with her. Not content with that, she fasted every alternate day during one Chaturmas. During another Chaturmas, she vowed not to have food without seeing the sun. We children on those days would stand staring at the sky, waiting to announce the appearance of the sun to our mother. Everyone knows that at the height of the rainy season, the sun often does not condescend to show his face. And I remember days when, at this sudden appearance, we would rush and announce it to her. She would run out to see with her own eyes, but by that time the fugitive sun would be gone, thus depriving her of her meal. That doesn't matter, she would say cheerfully. God did not want me to eat today, and then she would return to her round of duties. My mother had strong common sense. She was well informed about all matters of states, and ladies of the court thought highly of her intelligence. Often I would accompany her, exercising the privilege of childhood, and I still remember many lively discussions she had with the widowed mother of the Thakur Sahib. Of these parents, I was born at Porbandar, otherwise known as Sudhamapuri, on 2nd October 1869. I passed my childhood in Porbandar. I recollect having been put to school. It was with some difficulty that I got through the multiplication tables. The fact that I recollect nothing more of those days than having learned in company with other boys to call our teachers all kinds of names would strongly suggest that my intellect must have been sluggish and my memory raw. And এটা ফার্স্ট চ্যাপ্টার শেষ। তোমরা সবাই জানাবে এটা কেমন লাগলো, তাহলে আমি এটা কন্টিনিউ করবো। ওই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে করতেই আমি হয়তো বইটা শেষ করে ফেলবো। আমার মানে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটাই আমি পড়েছিলাম বাড়িতে, আমার বেশ ভালো লেগেছিলো। তো তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমি ভিডিও বানাবো এই বইটার ওপরে, দেন তোমাদের সাথে ভিডিও বানাতে বানাতেই আমার বইটা শেষ হয়ে যাবে। না হলে আর বইটা শেষ হবে না হয়তো। নিজে থেকে পড়ে আলাদা করে আমার মনে হয় না এত বড় বই শেষ করতে পারবো। তো প্লিজ 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 কমেন্ট করবে। আর এটাই, চলো, গুড নাইট, বাই বাই বাই, শুভরাত্রি শুভরাত্রি। আর হ্যাঁ, প্লিজ সাপোর্ট করো, আমার চ্যানেলটা একটু গ্রো করতে হেল্প করো প্লিজ। সবার কাছে এটা আমার রিকোয়েস্ট। তো আর বেশি বেশি করে কমেন্ট করো। চলো, গুড নাইট, টাটা টাটা টাটা।